Hi everyone, this is Surya Phani Tez. Currently I'm a PhD student at IIT Kanpur. సో ఈ రోజు మనం న్యూ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఫిజిక్స్ లో మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్. సో మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్. సో బిఫోర్ మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ గురించి ఎన్నిటి గురించి చెక్ చేసాం. అసలు మ్యాటర్ లో సో ఏ మ్యాటర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తుంది అన్ని డిస్కస్ చేస్తాం. సో గోయింగ్ టు ఇంట్రడక్షన్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫినామినా ఆర్ యూనివర్సల్ నేచర్. మీరు చూసే ఉంటారు, చాలా మ్యాగ్నెటిక్స్ ఉన్నప్పుడు అడుగుని ఉంటారు బార్ మ్యాగ్నెట్. సో ఇది ఒక ఫినామినా అన్నమాట, యూనివర్సల్ ఫినామినా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం నేచర్ లో. Vast distant galaxies, the tiny invisible atoms, humans and beasts all are permeated through with a host of magnetic fields from variety of sources. So the Earth magnetic predates the human evolution. The word magnet is derived from the name of Iceland in Greece called Magnesia. So Iceland in గ్రీస్ లో ఒక ఐలాండ్ ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి మ్యాగ్నెట్ అనే వర్డ్ డెరైవ్ అనమాట. వేర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఓర్ డిపాజిట్స్ వర్ ఫౌండ్ ఎర్లీ ఇన్ 600 BC. 600 BCs లో మ్యాగ్నెటిక్ ఓర్స్ ఫౌండ్ అయ్యి అక్కడ ఫౌండ్ చేశారు అనమాట. ఓకే, ఇన్ ప్రీవియస్ చాప్టర్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ దట్ మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. సో మనం మూవింగ్ చార్జెస్ క్యూ ప్లస్ క్యూ చార్జ్ కానీ మైనస్ క్యూ చార్జ్ కానీ మూవ్ అయితే సమ్ వెలాసిటీతో అవి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి, ఆర్ కరెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందన్నమాట, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్స్ మనం చూసాం. సో దిస్ డిస్కవరీ విచ్ మేడ్ ఇన్ ద ఎర్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ద 19th century is credited to Oersted, Ampere and Biot and Savart among the others. So in present chapter we look the magnetism as subjects in own right. Okay, సో ఇంతకుముందు మనం ఏం చూసాం, ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం లో లైక్ చార్జ్ మూవ్ అవుతుంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అవి కరెంట్ మూవ్ అవుతుంటే దానివల్ల వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్టడీ చేసాం. కానీ ఇప్పుడు మనం సో అలా కాకుండా ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్ గా ఓ మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ అయి ఉంటాయా, అది ఎలా క్రియేట్ అవుతాయి, సెపరేట్ గా మ్యాగ్నెటిజం యాజ్ అ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్. సో అంటే మ్యాగ్నెటిజం ఒక సెపరేట్ సబ్జెక్ట్ లాగా మనం ఇప్పుడు చూస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో దే ఆర్ నాట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ బై. సో అవి లైక్ ఛార్జ్ మూవ్ అవడం వల్ల క్రియేట్ అవుతుందో కాకుండా సెపరేట్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ చూస్తాం మెటీరియల్స్ ఎలా ఉంటాయి. సమ్ ఆఫ్ కామన్లీ నోన్ ఐడియాస్ రిగార్డింగ్ మ్యాగ్నెటిజం ఆర్. సో జనరల్ గా కొన్ని కామన్ ఐడియాస్ ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిజం లో ఎర్త్ బిహేవ్స్ as a magnetic with a magnetic field pointing approximately from geographic south to north. సో ఎర్త్ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ టిప్స్ విచ్ ద పాయింట్స్ టు బి జియోగ్రఫిక్ నార్త్ ఈస్ కాల్డ్ ద నార్త్ పోల్. ఇక్కడ నార్త్ పోల్ అంటాం, ఇక్కడ ఇది సౌత్ పోల్ అంటాం. సో ఏమంటారు ఇక్కడ, ఎర్త్ బిహేవ్స్ as a magnetic with a magnetic field pointing approximately from the geographic south to north అన్నారు. సౌత్ నుంచి నార్త్ దాకా ఇలా ఫీల్డ్ లైన్స్ గీస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో దాన్ని మనం జియోగ్రఫిక్ నార్త్ పోల్ అంటాం, జియోగ్రఫిక్ సౌత్ పోల్ అంటాం. There is a repulsive force when north poles and south poles of the two magnetics are brought to close either. సో జనరల్ గా మనం వార్ మ్యాగ్నెటిక్ తీసుకుంటే ఒక నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఉంటే, రెండు సౌత్ పోల్ పక్క తీసుకుంటే రిపల్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, అలాగైతే ప్లస్ చార్జ్ ఎలక్ట్రిసిటీలో రిపల్ ఎలా చేసుకుంటాయో అన్లైక్ చార్జెస్ అట్రాక్ట్ ఎలా చేసుకుంటే ఇక్కడ కూడా నార్త్ సౌత్ అలా యాక్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. అండ్ conversely there is an attractive force between north pole of one magnet and south pole of another. Okay, so we cannot isolate north or south pole of magnet. ఇక్కడ మనం ప్లస్ క్యూ చార్జ్ ని మైనస్ క్యూ చార్జ్ ని ఐసోలేట్ చేస్తున్నట్టు ఒక మ్యాగ్నెటిక్ లో నార్త్ పోల్ ని సౌత్ పోల్ ని ఐసోలేట్ చేయం. ఇఫ్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ బ్రోకెన్ ఇంటూ 2 halves, సపోజ్ ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఉంది, ఇది నార్త్ పోల్ ఇది సౌత్ పోల్, నేను ఆఫ్ చేసాం అనుకో, ఇక్కడ ఓన్లీ నార్త్ పోల్ ఇక్కడ ఓన్లీ సౌత్ పోల్ ఉండదు, మళ్ళీ ఇక్కడ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఇక్కడ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో వీ గెట్ టూ సిమిలర్ బార్ మ్యాగ్నెట్స్ విత్ సమ్వాట్ వీకర్ ప్రాపర్టీస్. అంటే ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉండకపోవచ్చు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, కానీ కొంచెం వీకర్ ప్రాపర్టీస్. అన్లైక్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్, ఐసోలేటెడ్ మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్ నోన్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ మోనోపోల్స్ డు నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో అన్లైక్ చార్జెస్ పాజిటివ్ చార్జ్ నెగిటివ్ చార్జ్ లాగా ఐసోలేటెడ్ నార్త్ పోల్ ఐసోలేటెడ్ సౌత్ పోల్స్ ఏమంటాం అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మోనోపోల్స్ ఉంటాయి, అసలు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు మేక్ out of iron and its alloys
we begin the description of a bar magnet and its behavior in an external magnetic field. So if you begin the description of bar magnet description చూస్తే మనం ఇట్ ఈస్ బిహేవియర్ ఇన్ ద ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, external magnetic field adala behave చేస్తాం. We describe the Gauss law of magnetism. We follow it up with a account of Earth magnetic field. We next describe the how materials can be classified on the basis of magnetic properties. So different materials కి different magnetic properties ఉంటాయి. So అసలు మెటీరియల్స్ ఎలా క్లాసిఫై చేస్తాం మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ బేసిస్ మీద మెటీరియల్స్ ఎలా క్లాసిఫై చేస్తాం చూస్తాం. We describe para, dia, ferro magnetism. We conclude with a section on magnetics and permanent magnets. Electromagnets and permanent magnets తో కంక్లూడ్ చేస్తామట. ఓకే, బార్ మ్యాగ్నెట్. ఇప్పుడు మనం బార్ మ్యాగ్నెట్ దగ్గరికి వచ్చి ఉంటే, సో వన్ ఆఫ్ ది ఎర్లియస్ట్ చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ ఆఫ్ ఫేమస్ ఫిజిసిస్ట్ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్. సో ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ చిన్నప్పుడు వాజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ గిఫ్టెడ్ టు హిమ్ బై రిలేటివ్స్. ఒక రిలేటివ్ తనకి మ్యాగ్నెట్ గిఫ్ట్ చేశాడనమాట. సో గిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఐన్స్టైన్ వాజ్ ఫ్యాసినేటెడ్ అండ్ ప్లేయింగ్ ఎండ్లెస్లీ విత్ ఇట్. He wondered how magnetic could affect the objects such as nails and pins placed away from it and not in any way connected to the spring or string. So magnetic మనం ఒక షార్ట్ మ్యాగ్నెట్ పెడితే దగ్గరలో ఏమైనా ఐరన్ కానీ నెయిల్స్ కానీ ఏమైనా పెడితే దానికి అట్రాక్ట్ అవుతాయి. అసలు ఆ ఫోర్స్ సంథింగ్ ఏదో లాగుతుంది, ఏమి రెండింటికి కనెక్షన్ లేకుండా సంథింగ్ ఏదో ఫోర్స్ లాగుతుంది, లైక్ స్ట్రింగ్ లేకుండా. సో ఏ తాడు ఏమి కట్టకుండా దాన్ని ఫోర్స్, ఏ ఫోర్స్ అసలు ఇక్కడికి వస్తుందని తనకి అది చాలా క్యూరియస్ గా అనిపించింది అనమాట. We begin our study by examining the iron filling sprinkled on a sheet of glass placed over a short bar magnet. So ఒక షార్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ మీద ఐరన్ ఫిల్లింగ్ స్ప్రింకిల్ చేసి ప్లేస్డ్ ఓవర్ ఏ షీట్ ఆఫ్ గ్లాస్, ఆ ప్లేస్డ్ ఓవర్ ఏ షార్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్. ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫిల్లింగ్స్ ఈ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ 5.1. ఆ ఫిల్లింగ్స్ ఎలా అరేంజ్ అయినాయి ఇక్కడ మీకు ఫిగర్ కనపడుతుంది కదా. ఓకే, బార్ మ్యాగ్నెట్ అయితే ఈ షేప్ లో అరేంజ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ఈ షేప్ లో అరేంజ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఐరన్ ఫిల్లింగ్ సజెస్ట్ దట్ మ్యాగ్నెటిక్ హ్యాస్ 2 poles similar to the positive and negative charge of electric dipole. As mentioned the introductory section, one pole is designated the north pole and other is the south pole when suspended freely. These poles approximately towards the geographic north and south poles respectively. A similar pattern of iron fillings is observed under the current carrying solenoid. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ని ఇక్కడ మీరు చూస్తే ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ అరౌండ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్, ద ప్యాటర్న్ మిమిక్స్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, ద ప్యాటర్న్ సజెస్ట్ ద బార్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇస్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఏ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఐరన్ ఫిల్లింగ్స్ పర్మిట్స్ టు ప్లాట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఇప్పుడు ఎలా ప్లాట్ చేయాలి? ఇప్పుడు ప్లస్ ఛార్జ్ మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ ఉంటే ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉండి దీనికి మూవ్ అవుతుంది, అంతే కదా. ఇప్పుడు నార్త్ సౌత్ ఉంటే, సపోజ్ నార్త్ సౌత్ ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్రా చేయాలి. దిస్ షో ద బోత్ బార్ మ్యాగ్నెటిక్ అండ్ కరెంట్ క్యారింగ్ సాలినాయిడ్ ఇన్ ఫిగర్ 5.2. ఇక్కడ చూస్తే ఓకే, ద ఫీల్డ్ లైన్స్ బార్ మ్యాగ్నెటిక్, కరెంట్ క్యారింగ్ ఇది బి అనేది కరెంట్ క్యారింగ్ సాలినాయిడ్, సి అనేది డైపోల్ అన్నమాట. ఓకే, in figure 5.2 for comparison different to chapter 1, figures 1.170, electric field lines of the electric dipole is also displayed in figure 5.2 C. The electric field lines part. Okay, so 5.2 figure C matter ఇది C. So the magnetic field lines are visual and intuitive realization of the magnetic field. Their properties of magnetic field lines of magnetic or solenoid from continuous closed loops forming continuous closed loop form. Okay, continuous closed loop form చేస్తామట. ఓకే, సో this is unlike to electric dipole where the field lines begin from the positive charge to end on the negative charge. సో ఇక్కడైతే బిగిన్ ఇక్కడ ఎండ్ అవుతాయి, కానీ సపోజ్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్లస్ క్యూ మైనస్ క్యూ చార్జ్ ఉంటే ఇప్పుడు పాజిటివ్ చార్జ్ ఉండి ఇలా ఉంటాయి ఫీల్డ్స్, ఎండ్ అయ్యి నెగిటివ్ చార్జ్ దగ్గర ఎండ్ అవుతాయి. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, దిస్ ఈస్ అన్లైక్ టు ద ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ వేర్ ఫీల్డ్ లైన్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ ద పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద నెగిటివ్ చార్జ్ ఆర్ ఎస్కేప్ టు ఇన్ఫినిటీ. The tangent to a field line at a given point represents the direction of net magnetic field at field B at point P. Okay, ఇక్కడ చూసారు ఇక్కడ ఎలా ఉంది, ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇక్కడ క్లోజ్డ్ లూప్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్లోజ్డ్ లూప్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇలా క్లోజ్డ్ లూప్.
ఇలా క్లోజ్ లూప్. సో నార్త్ పోల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సౌత్ పోల్ కి వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, మళ్ళీ క్లోజ్ లూప్ లో ఉంటాయి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. సిమిలర్లీ ఇది కూడా కరెంట్ క్యారింగ్ ఫైనైట్ సోలనాయిడ్ కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటది. ద టాంజెంట్ టు ద field line at a given point represent the direction of the magnetic field. So a magnetic field tangent ఇక్కడ tangent గీస్తే అది డైరెక్షన్ చెప్తుంది అన్నమాట ఆ పాయింట్ దగ్గర. magnetic field V at that point. Okay, so north pole, south pole, and larger the number of field lines crossing per unit area, the stronger magnitude of the magnetic field. So ఇప్పుడు క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా తీసుకుంటే ఎన్ని ఇప్పుడు 100 లైన్స్ పాస్ అవుతున్నాయి అనుకో, 50 ఒక దాంట్లో 10 లైన్స్ పాస్ అవుతుంది. సపోజ్ 10 లైన్స్ పాస్ అవుతుంటే దాని ఫీల్డ్ దాని ఏంటి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ పాస్ అయితే ప్లస్ యూనిట్ ఏరియా ద స్ట్రాంగర్ అనమాట. ద స్ట్రాంగర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రాంగర్ ఉన్నట్టు, ఎక్కువ లైన్స్ పాస్ అయితే. తక్కువ ఉంటే తక్కువ ఉన్నట్టు. బి ఈజ్ లార్జర్ అరౌండ్ ద రీజియన్ 1. ఇక్కడ మీరు చూస్తే బి ఈజ్ లార్జర్ అరౌండ్ రీజియన్ 1 అంటున్నాడు. సో రీజియన్ 1 ఎక్కడ ఉంది మీరు చూస్తే ఇది రీజియన్ 1 అంతే కదా. బి ఈజ్ లార్జర్ అరౌండ్ రీజియన్ 1. సో ఈ రీజియన్ లో ఎక్కువ ఉందన్నమాట పాస్ అవుతున్నట్టు. సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ డు నాట్ ఇంటర్సెక్ట్. ఫర్ ఇట్ దే డిడ్, ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వుడ్ నాట్ బి యూనిక్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. సో సేమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అయితే ఎలాగైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వ పాయింట్ దగ్గర, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా రెండు డిఫరెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వవు. ఎందుకంటే రెండు డిఫరెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి అనుకో. ఓకే, దీని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర దీని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉన్నట్టు, ఇలా ఈ డైరెక్షన్ లో ఉన్నట్టు చెప్పలేం కదా. సో సిమిలర్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అలాగ ఉంది ఇక్కడ కూడా. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ డు నాట్ ఇంటర్సెక్ట్. ఫర్ ఇట్ దే డిడ్, ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వుడ్ నాట్ బి యూనిక్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. సో యూనిక్ గా ఉండదు బట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ మీద. One can plot the magnetic field lines in variety of ways. One way is to place a small magnetic compass needle at various positions. Note its orientation. This gives us an idea of the magnetic field, the direction at various points in space. So, మనం ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇన్ వెరైటీ ఆఫ్ వేస్. వన్ వే టు ప్లేస్ ద స్మాల్ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ నీడిల్. సో ఇలా కంపాస్ నీడిల్ పెడితే మనం అది మనకి వేరియస్ పాయింట్స్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, this gives the idea of the magnetic field direction at various points in the space. So bar magnet as the equivalent solenoid. So bar magnet మనం ఈక్వలెంట్ solenoid కింద ఎలా చూస్తామంటే, in previous chapter we have explained how the current loop acts as a magnetic dipole. So ఒక కరెంట్ లూప్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ కింద ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎలా యాక్ట్ చేస్తుందో చూసాం మొన్న. సో we mentioned the Ampere's hypothesis, that is all magnetic phenomena can be explained in terms of circulating currents. So any magnetic phenomena ni Ampere hypothesis, that is all magnetic phenomena can be explained in terms of circulating currents. The resemblance of the magnetic field for a bar magnet and a solenoid suggests that bar magnet may be thought of the large number of circulating currents in analogy with solenoid. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ ద రిజంబ్లెన్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అలాగే ఉన్నది కదా ఈ రెండు రిజంబ్లెన్స్. సో దాన్ని బట్టి మనం ద రిజంబ్లెన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఫర్ బార్ మ్యాగ్నెట్ అండ్ solenoid suggests that the bar magnet may be thought as a large number of circulating currents in analogy with solenoid. Cutting the bar magnetic in half, cutting the solenoid, we get the two smaller solenoids with a weaker magnetic properties. సో ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఓ మ్యాగ్నెట్ ని కట్ చేస్తే మళ్ళీ అది కూడా నార్త్ సౌత్ పోల్ ఉంటుంది, కానీ కొంచెం ప్రాపర్టీస్ అనేవి వీక్ అవ్వచ్చు. సో the lines remains continuous, the emerging from the one face of the solenoid entering into the other face. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ ఫిగర్, నేను వన్ ఫేస్ నుంచి ఎంటర్ అనదర్ ఫేస్ నుంచి లీవ్ అవుతున్నాయి. సో one can test this analogy by moving the small compass needle in the neighborhood of a bar magnetic current carrying finite solenoid and noting that the deflections of the needle similar in the both cases. So ఈ analogy ని ఎలా టెస్ట్ చేయొచ్చు అంటే, by moving the small compass needle in the neighborhood of bar magnetic and current carrying finite solenoid, noting that the direction of the needle are similar in. So రెండిట్లో వాళ్ళకి డైరెక్షన్ ఆఫ్ నీడిల్ సిమిలర్ గా కనపడుతున్నారు. టు మేక్ దిస్ analogy more frame, we calculate the axial field or finite solenoid depicted in the figure 5.3a. సో ఇక్కడ 5.3a లో మీకు కనపడుతుంది కదా
the axial field of a finite solenoid in order to demonstrate the similarity to the bar magnet. A magnetic needle in a uniform magnetic field B. So ఇది uniform magnetic field మాట B. The arrangement we may be used to determine either B or magnetic moment of M of the needle. So needle magnetic moment కూడా కనుక్కోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. So we shall demonstrate that the large distance at the axial field resembles the bar magnet. So ఈ అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది బి ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ బై 4π2m/r³ ఇది మనం లాస్ట్ టైం డెరైవ్ చేసాం కదా. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఫార్ యాక్సియల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెటిక్ విచ్ ఇస్ వన్ మే అబ్టైన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ. సో మనం ఇది కొన్ని అజంప్షన్ తీసుకుని డెరైవ్ చేసాం. సో కరెంట్ క్యారీ అవడం వల్ల సో దానివల్ల క్రియేట్ అయ్యే ఎం అనేది డైపోల్ అయితే ఎం అనేది మూమెంట్ ఆఫ్ ద నీడిల్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద నీడిల్ అయితే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది బి ఈక్వల్ టు 2m/r³. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ కూడా బార్ మ్యాగ్నెట్ లో మనం కనుక్కోవచ్చు. సో థాస్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ అండ్ ద సోలనాయిడ్ ప్రొడ్యూస్ ద సిమిలర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. దాన్ని బట్టి ఓ సోలనాయిడ్ అయినా కానీ బార్ మ్యాగ్నెట్ అయినా సోలనాయిడ్ అయినా కానీ బార్ మ్యాగ్నెట్ అయినా కానీ సిమిలర్ రిజల్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందని కంక్లూజన్ రావచ్చు. సో the magnetic moment of a bar magnet is thus equal to the magnetic moment of equivalent solenoid that produces the same magnetic field. ఏమన్నాడు, the magnetic moment of bar magnet అది ఎలా దేనికి ఈక్వలెంట్, the magnetic moment of equivalent solenoid that produces the same magnetic field. సో ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇప్పుడు డైపోల్ ఇన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు డైపోల్ అంటే ఏంటి, let us place a small compass needle known as magnetic momentum m and the allowing it to oscillate in the magnetic field. సో మామూలుగా ఏదన్నా ఒక కంపాస్ నీడిల్ తీసుకుని which has magnetic moment m and allowing it to oscillate in the magnetic field. This arrangement is shown in the figure 5.3b. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం అరేంజ్మెంట్ చూసాం. సో మ్యాగ్నెటిక్ పెట్టి అది compass needle పెట్టి of a magnetic momentum and allowing to oscillate in the magnetic field. This arrangement show that in figure 1.1b. సో ఇలాగా పెట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఇక్కడ మనం నీడిల్ పెట్టామన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, టార్క్ ఆన్ ద నీడిల్ ఏమవుతుంది, ఎం క్రాస్ బి అవుతుంది. అంతేకాదు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమవుతుంది అప్పుడు ఎంబి సైన్ థీటా అవుతుంది. ఇఫ్ టౌ ఇస్ ద రిస్టోరింగ్ టార్క్ అండ్ థీటా ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎం అండ్ బి. థీటా అనేది ఎం కి బి కి యాంగిల్ అయ్యి టౌ అనేది రిస్టోరింగ్ టార్క్ అయితే టౌ ఈక్వల్ టు ఎంబి సైన్ థీటా రాయొచ్చు. సో థీటా ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎం అండ్ బి. ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కెన్ బి ఆల్సో అబ్టైన్డ్ బై ద లైన్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కూడా ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ మనం ఎలా అయితే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కనుక్కున్నాము, సిమిలర్లీ ఆన్ ద బేసిస్ మనం ఎక్కడ కూడా కనుక్కోవచ్చు అన్నమాట. సో ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కెన్ ఆల్సో అబ్టైన్. ద మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ యుఎం అంటే ఏంటి, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టౌ థీటా ఇంటూ డి థీటా. సో టౌ థీటా అంటే ఎంబి సైన్ థీటా టు డి థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎంబి కాస్ థీటా. So we have emphasized in the chapter 2 that zero potential energy can be fixed to at one convenience, taking the constant of integration to be zero. Means fixing the zero potential energy at theta equal to 90 degrees. 90 degree దగ్గర మనం అదంతా జీరో పొటెన్షియల్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తే మోస్ట్ స్టేబుల్ పొజిషన్ అండ్ ద మాక్సిమం ప్లస్ ఎంబి. ఓకే, theta equal to 180 degree తీసుకుంటే మోస్ట్ అన్స్టేబుల్ cos 180 minus 1. సో ఎంబి ఇది మోస్ట్ అన్స్టేబుల్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ 5.1 చూస్తే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఏమన్నాడు వాడు, what happens if a bar magnet cut into pieces transfers to its length along its length. Second, a magnetized needle in a uniform magnetic field experiences a torque but not net force. A iron nail near the bar magnet, however, experiences a force of attraction in addition to torque Y. Next, must every magnetic configuration having the north pole and the south pole, what about the field due to the toroid? Two identical looking for iron bars A and B are given, one of which is definitely known as the magnetized. We do not know which one
how would one ascertain whether or not both are the magnetized? If one is the magnetized, how does one ascertain which one? Use else but the bars A and B. So use nothing else but bars A and B. So first case lo first solution ante in either case one gets two magnets each with a north and south pole. So దాన్ని బ్రేక్ చేసినా గానీ మళ్ళీ టూ మ్యాగ్నెట్స్ వస్తే దానికి నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఉంటుంది. ఓకే, నో ఫోర్స్ ఇఫ్ ద ఫీల్డ్ ఈజ్ యూనిఫామ్. ఫోర్స్ అనేది ఉండదు అన్నమాట, ఫీల్డ్ అనేది యూనిఫామ్ ఉంటాయి. ఇఫ్ ద ఐరన్ nail experiencing a non-uniform electric field due to the bar magnetic. So ఇక్కడ iron nail experiencing a non-uniform field due to the bar magnet. There is induced magnetic momentum in the nail. Therefore, it experiences the both force and the torque. The net force is attractive because the induced south pole, say in the nail, is closer to the north pole of the magnetic than the induced north pole. Next question, third question, must every magnetic configuration have a north pole and south pole? Okay, try not necessarily. True only if the source of the field has a net non-zero magnetic momentum. So source అనేది net non-zero magnetic momentum ఉంటేనే ఇది కరెక్ట్ ఉంటుంది అన్నమాట. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఫర్ టొరాయిడ్ ఆర్ ఫర్ ఈవెన్ ఫర్ ఏ స్ట్రైట్ ఇన్ఫినైట్ కండక్టర్. దిస్ ఇస్ టొరాయిడ్ అండ్ స్ట్రైట్ ఇన్ఫినైట్ కండక్టర్ కూడా కాదు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, two identical looking iron bars A and B are given. One of them is definitely known to be the magnetized. We do not know which one. How could we one uncertain whether or not both are magnetized? Try to bring a different ends of the bars closer. The repulsive force of same situation establish the both magnetics. If it is always attractive, then one of them is not magnetized. In other bar, magnetic intensity of the magnetic field is the strongest at the two end poles, weakest at the central region. This fact may be used to determine whether A and B in the magnet. In this case, to SCC, which one is the one of the two bars is magnetic? Pick up on the one. Say A, the lower one of the ends, first one on the other ends, say B, and then the middle of the B. If you notice that in the middle of the B, the experience no force, B is magnetized. If you do not notice any change in the end of the to the middle of the B, then A is magnetized matter. Okay. So next question, electrostatic analog. ఇప్పుడు మనకి magnetism కి electrostatic కి analog చూసుకుందాం. So compares equation 5.2, 5.3, 5.6 with corresponding equation for electric dipole in chapter 1. So suggests that the magnetic field at large distance due to the bar magnetic of the magnetic momentum can be obtained from the equation of electric field due to the electric dipole of moment P. So electric dipole ఎలా వస్తుంది? సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో E ఉంటుంది, ఇక్కడేమో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ P. అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ఏమో P ఉంటుంది, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ M ఉంటుంది. అక్కడే 1/4πε ఉన్నట్టు కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ μ0/4π ఉంటుంది. సో ఇన్ పర్టికులర్ వీ కెన్ డౌన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ BE means equatorial field BE of a bar magnetic at a distance r where r is far greater than L. L is the length size of the magnetic. So BE ఎంత అవుతుంది? -μ0/m 4πr3. Okay. Likewise, the axial field BE of the bar magnet when r far greater than L అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? BA equal to μ0/4π 2m/r3. So equations analysis, electrostatics లో 1/ε dipole moment, magnetism లో μ0. Equatorial field for a short dipole -p/4πε r3 -μ0/m 4πr3. Axial field for short dipole 2p into 4πε0r3 2m into μ0/4πr3. సో ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ ఉంటే టార్క్ ఎంత? P cross E అవుతుంది, ఇక్కడ M cross B అవుతుంది.
ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు మైనస్ పి డాట్ ఈ ఎనర్జీ అనేది, ఇక్కడ మైనస్ ఎం డాట్ బి అనమాట. ఈ రెండింటికి ఎనాలజీ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఫిగర్ 5.4 shows a small magnetized needle placed at the point O. The arrow shows the direction of the magnetic moment. The other arrow shows the different position and the orientation of the magnetic moment of another identical magnetized needle Q. Okay. ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే ఏ స్మాల్ మ్యాగ్నటైజ్ నీడిల్ ప్లేస్డ్ అట్ పి, ఇక్కడ నీడిల్ పెట్టాడు అట్ పాయింట్ ఓ. ద arrow shows the direction of the magnetic moment. The other arrow shows the position and orientation of the magnetic moment, another identical magnetized needle Q, in which configuration the system is not in equilibrium. So ఏ కాన్ఫిగరేషన్ లో సిస్టమ్ ఈక్విలిబ్రియం గా ఉండదు అంటున్నాడు. సో ఇన్ విచ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ ద సిస్టమ్ స్టేబుల్ అండ్ అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం. In which configuration corresponding to the lowest potential energy among the configurations. So ఇక్కడ చూస్తే potential energy of the configuration arises due to the potential energy of the one dipole, say Q dipole వల్ల. Okay, in a magnetic field due to the other P. Use the result, the field due to P వల్ల వచ్చే ఫీల్డ్ ఎంత. సో BP equal to mu naught by 4 pi by MP by R cube on the axis normal bisector. Okay, on the axis mu naught by 4 pi 2 into MP by R cube. MP is the magnetic moment of the dipole P. MP అంటే magnetic moment of the dipole P. Equilibrium is stable when MQ is parallel to BP. So ఈక్విలిబ్రియం ఎప్పుడు స్టేబుల్ ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ క్యూ అనేది ఇస్ ప్యారలల్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ బిపి. అండ్ అన్స్టేబుల్ when it is యాంటీ ప్యారలల్. అన్స్టేబుల్ ఎప్పుడు అవుతుంది, అది యాంటీ ప్యారలల్ అయినప్పుడు అవుతుంది అనమాట. సో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ Q3 for which Q is along the perpendicular bisector of the dipole P. Okay, the magnetic momentum of Q is parallel to the magnetic at the position 3, hence Q3 is stable. So ఇక్కడ ఏమన్నా magnetic momentum of the Q is parallel to the magnetic field at the position 3. Okay, the Q is parallel to the magnetic position of the Q3. దానివల్ల Q3 is stable. Thus PQ1, PQ2, PQ3, PQ6 are stable. PQ5, PQ4 are unstable. PQ5 PQ4 are unstable. PQ6. So magnetism and Gauss law. So in chapter 1 we studied the Gauss law for electrostatics. In figure 5.3c we see that for a closed surface presented, సో ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే గాస్ లా మీకు ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో చూసారు కదా. we see that the closed surface represented by a 1. ఇక్కడ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ మనం చూస్తే ఇక్కడ మనకు రిప్రజెంట్ చేశాడు. చూస్తే మనం క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా, మనం ఇందాక చూసిన క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్. ద నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ లీవింగ్ the surface is equal to number of lines entering into it. This is the consistent with the fact that no net charge enclosed by the surface. However, in the same figure, we can enclose the surface too. There is a net outward flux since it does include the net positive charge. So it does include a net positive charge. The situation is radically different from the magnetic fields which are continuous and form closed loops. So ఇక్కడ ఏంటంటే radically కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉన్నదన్నమాట సిచ్యువేషన్. లైక్ ఎగ్జామినింగ్ ద ఫిగర్ 5.3b. 5.3b ఎక్కడ ఉంది? సో ఈ ఫిగర్ 5.3b ఎగ్జామ్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది అనమాట. అక్కడ ఉన్నాం.
ఈ 5.3 ఫిగర్ చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ 5.3b, both cases are visually demonstrate that the number of magnetic field lines leaving the surface is the balance by the number of lines entering it. The net magnetic flux is zero. సో ఇందాక మనకు ఒక ఫిగర్ చూసాం కదా, ఆ ఫిగర్ లో నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ గోయింగ్ అవుట్ చూసాం మనం. సో ఈక్వల్ అయితే నెట్ ఫ్లక్స్ ఎంత అవుతుంది, ఇక్కడ ఇదే 5.0 అవుతుంది, అంతే కదా నెట్ ఫ్లక్స్. సో నో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మీకు దిస్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ ఎనీ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్. ఓకే, కన్సిడర్ స్మాల్ వెక్టర్ ఏరియా, ఇక్కడ ఏరియా స్మాల్ వెక్టర్ ఏరియా ఆఫ్ ఏరియా ఎలిమెంట్ డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ సర్ఫేసెస్ యాజ్ ఇన్ ద ఫిగర్ 5.5. ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ ఏఎస్ సో ఈస్ డిఫైన్డ్ బై బి డాట్ డెల్టా ఎస్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉండి డెల్టా ఎస్ కి ఏరియా వెక్టర్ లో ఉంటే బి డాట్ డెల్టా ఎస్. ఓకే, where B is the field at delta S, we divide S into small area elements and calculate the individual flux through each. Thus, net flux 5B is 5B equal to sigma any fluxes delta 5B matter. Same thing, 5 delta 5B into P dot delta S is equal to 0, where all stands for area elements delta S prime. Compare the Gauss law of electrostatics. So electrostatics లో E dot delta S by Q by epsilon naught కదా, ఇక్కడ sigma B dot delta S equal to 0. Q is the electric charge enclosed by surface. The difference between Gauss law of magnetism, that is electrostatic, is a reflection of fact that isolated magnetic poles, also monopoles, are not known to exist. Okay, isolated magnetic poles అనేది మనకి does not exist matter. So this difference between the Gauss law of magnetism and the electrostatics is the reflection of fact that isolated magnetic moles and heavy onto matter, also called monopoles, are not to exist. There are no sources and sinks of B. Okay, no source under the sink under the B. The simplest magnetic element is a dipole or a current loop. All magnetic phenomena can be explained in terms of arrangement of and the current loops. Thus, the Gauss law for the magnetism is net magnetic flux for any closed surface is 0. So, net magnetic flux anta avutadi for any closed surface. So, Gauss law for magnetism, it's 0 matter. For example 5.3 చేస్తే many of the diagrams in the figure 5.7 shows the magnetic field lines, thick lines in the figure wrongly point out the what is wrong with them, some of them which describe the electrostatic field. Okay, closed loops అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇక్కడేమో ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఏలో చూస్తే మీకు ఎలా కనపడుతుంది, ఇక్కడ మీరు ఏలో చూస్తే రాంగ్ మాట, ఏలో చూస్తే రాంగ్. ఎందుకు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ నెవర్ ఎమినేట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్. ఇక్కడ ఎలా ఉంది ఏలో, ఇట్ ఎమినేట్స్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ కింద ఉంది కదా ఇక్కడ. సో ఇట్ నెవర్ ఎమినేట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్, సింగిల్ పాయింట్ నుంచి ఎమిట్ అవ్వదు. సో as shown in the figure, over any closed surface, the net flux of B must always be 0. Pictorially, as many field lines should see them enter the surface as number of lines leaving it. So the field lines show, in fact, that represent electric field along positively charged wire. The current magnetic field lines are circling and the straight conductor, as described in chapter 4. So సెకండ్ దాంట్లో చూస్తే, సెకండ్ ఇమేజ్ చూస్తే ఏముంది, సెకండ్ ఇమేజ్ చూస్తే రాంగ్ అంట. సో వై రాంగ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ లైక్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కెన్ నెవర్ క్రాస్ ఈచ్ అదర్. కానీ ఇక్కడ క్రాస్ అయినాయా సెకండ్ లో, బిలో. సో because otherwise the direction of the field at a point intersection is ambiguous. There is a further error in the figure.
Magnetic field lines can never form closed loops around the empty space. So closed loops lo empty space lo closed loop చేయదు మాట. ఓకే, B లో ఎంటీ స్పేస్ లో క్లోజ్డ్ లూప్స్ చేయు. B లో ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఇక్కడ ఎంటీ స్పేస్ లో క్లోజ్డ్ లూప్ చేయు. సో అదొకటి సెకండ్ దాని రాంగ్ అవడానికి. A closed loop of a static magnetic field line must enclose this. So a closed loop of static magnetic field must be enclosed region across which current is passing. By contrast, the electrostatic field line can never be form a closed loop. ఇది మనకు తెలిసిందే. సో సి చూస్తే ఇక్కడ మీరు సికి వస్తే సి చూస్తే ఎలా ఉంది, రైట్. మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ కన్ఫైన్డ్ విత్ ఇన్ ద టొరాయిడ్. Nothing wrong here in the field lines forming the closed loops. Each of the loop encloses in a region which across the current passes. Note that the clarity of the figure, the only new field lines within the toroid has been shown. Actually, the entire region enclosed by windings and contains magnetic field. And D question wrong. So D question answer wrong. D ఎందుకు wrong చూద్దాం. D లో ఏముంది, D ఫిగర్ D అంటే field lines are due to solenoid at the ends and outside cannot be so completely straight and confined. So outside అనేది completely straight and confined ఉండదు మాట ఇప్పుడు. ఓకే, along the so field lines are due to solenoid at the ends, outside come completely straight and confined. Such things violates the Ampere's law. The lines should curve out of the both ends, meet eventually form closed loops. And E వస్తే రైట్. ఎందుకు ఈ రైట్, ఎందుకు ఈ ఫిగర్ సింపుల్ బార్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫిగర్ అన్నమాట. నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఇచ్చాడు. అండ్ కమింగ్ టు F, these field lines cannot be possible represent the magnetic field. So these field lines, ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఎఫ్ ఫిగర్ చూస్తే మీకు ఆ ఫిగర్ చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అది, దీస్ ఫీల్డ్ లైన్స్ కెనాట్ బి పాసిబుల్ రిప్రజెంట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. లుక్ ఎట్ ద అప్పర్ రీజియన్. ఆల్ ఫీల్డ్ లైన్స్ నీమ్స్ టు ఎమినేట్ అవుట్ ఆఫ్ ద, సో అన్ని ఫీల్డ్ లైన్స్ దేని నుంచి ఎమినేట్ అవుట్ ఆఫ్ ద shaded plate. The net flux through the surface surrounding the shaded plate is not zero. Okay, ఇక్కడ net flux కూడా is not zero అన్నమాట. This is possible for a magnetic field. The given field lines in a fact show that the electrostatic field lines are on the positively charged at upper plate and negatively charged at lower plate. ఇప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది కదా ఇది ఎలా ఉందంటే అప్పర్ ప్లేట్ నుంచి లోవర్ ప్లేట్ కి వెళ్తున్నట్టు ఉంది. ఓకే, మళ్ళీ ఫీల్డ్ లైన్స్ మొత్తం డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. అండ్ లాస్ట్ వన్ రాంగ్ మాట, జీ ఎందుకు రాంగ్ మళ్ళీ, జీ అంటే ఇది నాట్. Magnetic field lines between the two poles of pieces cannot be precisely straight at the ends. Some fringing lines is inevitable, otherwise the Ampere's law is violated. This is also true for electric field lines. One example 5.4 చూద్దాం. So magnetic field lines show the direction at every point along which the small magnetized needle lines at the point. Do you know magnetic field lines also represent the lines of force on a moving charged particle at every point? Do the magnetic field lines also represent the lines of force on the moving charged particle at every point? And question B, if magnetic monopoles existed, how would the gas law of magnetism modified? Does a bar magnet exert a torque? So bar magnet torque exerts a torque on itself due to its own field. Other question. So does the one element of a current carrying wire exert a force on other element of same wire? The magnetic field arises due to the charges in the motion. Can a system having the magnetic moments even though its net charge is zero? Okay, magnetic field lines అలాగా arise అవుతాయి. Charges of arise due to charges in motion అన్నమాట. చార్జ్ మూవ్ అవుతుంటే మోషన్ magnetic field arise అవుతాయి. Can the system have a magnetic moments even though its net charge is zero?
సో ఎగ్జాంపుల్ 5.4 లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఆప్షన్ ఏ, magnetic field lines show the direction at every point along the magnetic field needle ion. No, the magnetic force is always to normal to the B. QV cross B ఉంటుంది. It is misleading to call magnetic field lines as lines of force. Okay, ఆ ఫోర్స్ ఈ లైన్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కింద అనుకుంటాం, అది మిస్లీడ్ అనమాట. కానీ ఆ ఫోర్స్ ఆ డైరెక్షన్ లో ఉండదు. వెలాసిటీకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి రెండింటికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. ఈ క్రాస్ బి అంటే సపోజ్ ఇది ఐ ఐ క్యాప్, ఇది జే క్యాప్, అది ఐ క్రాస్ కే క్యాప్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అనమాట ఫోర్స్ అనేది. సో గాస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ స్టేట్స్ దట్ ఫ్లక్స్ త్రూ ఎనీ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఇస్ జీరో. బి డాట్ డెల్టా ఎస్ అనేది జీరో అన్నమాట. If monopoles existed, right hand would be the equal to the monopole magnetic charge QM mu naught QM అని ఉంటుంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ B dot delta S equal to mu naught QM. అది QM అనేది మోనోపోల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఛార్జ్ అయి ఉంటుంది. సో పార్ట్ సి క్వశ్చన్, no there is no torque, no force or torque on any element due to the field produced by that element itself. So there is no torque. So సపోజ్ ఆ మెటీరియల్ ఆ ఫీల్డ్ ఎలిమెంట్ అనేది దాని మీద ఆ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తుంది కదా. సో ఆ ఫీల్డ్ వల్ల మళ్ళీ ఆ ఎలిమెంట్ మీద నో ఫోర్స్ టార్క్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు అనమాట. ఓకే, ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. బట్ దేర్ ఇస్ ఎ ఫోర్స్ ఆర్ టార్క్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద సేమ్ వైర్. ఫర్ స్పెషల్ కేస్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్ వైర్ దిస్ ఫోర్స్ ఇస్ జీరో, బట్ దేర్ ఇస్ ఎ ఫోర్స్ ఆన్ ద టార్క్ or torque on the element of the same wire. And last question D answer, magnetic field arises due to the charges in motion. Can a system have magnetic moments even though its net charge is zero? So system ki untunda. Yes, the average charge of the system may be zero at the mean of magnetic moments due to the various current loops may not be zero. కానీ mean of magnetic moments zero కాకపోవచ్చు. We came across such examples, connection and the paramagnetic material where the atoms have net dipole moment through their net charge is zero. Okay. So next, magnetism and magnetic intensity concept. So earth bounds with a bewildering variety elements and compounds. So earth lo chaala elements and compounds untayi. In addition, we have synthesizing new alloys, compounds, even elements. One would like to classify the magnetic properties of substances. So ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం magnetic properties of substances? Okay. In present section, we will define and explain terms which help to carry out this exercise. We have seen the circulating electron in an atom has a magnetic moment. In a bulk material, these moments add up vectorially and they can give the net magnetic moment which is non-zero. We define magnetism M of a sample or equal to the net magnetic moment per unit volume. So we define a magnetization M antam. Danni sample of equal on net magnetic moment M small m net by unit volume. దీని magnetization ఏముంటుందండి, magnetization M అంటాం. ఓకే, సో M is a vector with L inverse and A and is measured in units of A meter inverse. Okay, consider a long solenoid steroid. Consider a long solenoid and 10 turns per unit length carrying a current I. The magnetic field in the interior of the solenoid was shown is given by. Okay, మనకు ఆల్రెడీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, ఇంటీరియర్ లో n టర్మ్స్ ఉంటే దాని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, B naught equal to mu naught n into I. If interior of the solenoid is filled with material, non-zero magnetization, the field inside the solenoid will be greater than the B naught. The net B field in the interior of solenoid may be expressed as B naught plus Bm. Okay, suppose inside if the interior of the solenoid filled with material and non-zero magnetization undanuko, the field inside by the solenoid is greater than the B naught. So the net అనేది ఎంత అవుతుంది, B naught plus Bm అవుతుంది. Okay, so
Bm, where the Bm is the field contributed to the material core, it turns out to be that additional Bm is proportional to magnetization capital M of the material expressed. So Bm ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు mu naught into capital M అని ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, where mu naught is the same constant permittivity of vacuum and appears in the Biot-Savart's law. It is convenient to introduce the another vector H, which is called magnetic intensity. So H equal to B by mu naught minus M. Okay, where H is the dimensions as M, as measured as A meter ampere meter inverse. So thus the total magnetic field B is written as B naught, B equal to B naught plus Bm kada. Bm అనేది mu naught into M. ఓకే, H అనేది B mu naught minus M కదా. సో H plus M ఎంత అవుతుంది? B by mu naught. సో B అనేది mu naught into H plus M అవుతుంది. H, so ఇక్కడ చూడండి, we repeat our defining procedure. We have partition and contribution to the total magnetic field inside the sample into two parts, one due to the external factors such as current in the solenoid. This is represented by H. The other is due to the specific nature of the magnetic material, namely M. The latter quantity can be influenced by the external factors. This influence is mathematically expressed as M equal to chi H, where dimensionless quantity appropriately called as magnetic susceptibility. ఈ కైన్ మనం magnetic susceptibility అంటాం. It is measure of how magnetic material respond to an external field. Chi is small and positive for materials which are called the paramagnetic. Chi అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, magnetic susceptibility అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. వాటిలో మనం paramagnetic which are called as paramagnetic. It is small and negative. Chi అనేది స్మాల్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటాం? డైమాగ్నెటిక్ అంటాం. ఓకే, నెగిటివ్ డైమాగ్నెటిక్. In latter case, M and H are positive in direction from the equation 5.1 to 5.15. So in latter case, M and H are in opposite in direction. So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది M equal to mu naught into M equal to chi H కదా. సో ఫ్రమ్ ది ఈక్వేషన్ 5.1 to 5.13, సో ఈ రెండు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? M అనేది chi H అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్ గా mu naught into 1 plus chi by H. సో ఇది mu naught, ఇది mu r అనుకుంటే mu naught mu r mu అనుకుంటాం. సో B equal to mu H. Mu r అనేది ఏంటి? 1 plus chi is a dimensional quantity of relative magnetic permeability of the substance. Mu r మాట relative magnetic field of the magnetic permeability of the substance. It is the analog of dielectric constant in the electrostatics. The magnetic permeability of the substance mu has the same dimensions as mu naught. So mu equal to mu naught into mu r. Mu r అంటే 1 plus chi మాట. Okay. The three quantities chi, mu r, mu are interested only one of them is independent. Given one, the other two is easily determined. So ఇక్కడ మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఉందాం. 5.5 example problem. నేను ఇచ్చాడు 5.5 example problem. A solenoid has a core of a material and relative permeability 400. The windings of a solenoid insulated from the core and carry a current of 2 amperes. If the number of turns is 1000 per meter, calculate the H, M and B and magnetizing current IM. So ఇక్కడ మనకి H, the field H is dependent upon the material of the core. H equal to ఎంత? N into I. సో మనకి తెలుసు I. N అనేది కరెంట్, N అనేది 200, N అనేది ఎన్ని ఉన్నాయి? 1000 ఉన్నాయి, ఇంటూ 2 మాట కరెంట్. సో 2 into 10 cube ఆంపియర్ పర్ మీటర్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఏమవుతుంది? mu r mu naught H అవుతుంది, అంతే కదా. సో పర్మిబిలిటీ ఇచ్చాడు 400 mu r ఇంటూ 4 pi into 10 power minus 7 Newton by ampere square into H అనేది 2 into 10 cube ఇచ్చాడు, అంతే కదా.
సో ఇట్ ఈస్ నియర్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని 1 టెస్లా ఉంటుంది. మ్యాగ్నటైజేషన్ ఎలా వస్తుంది? M ఈక్వల్ టు మనకి తెలుసు B మైనస్ మ్యూ నాట్ H బై మ్యూ నాట్. సో B అంటే ఎంత? మ్యూ ఆర్ మ్యూ నాట్ H మైనస్ మ్యూ నాట్ H బై మ్యూ నాట్. సో ఇది మ్యూ ఆర్ మైనస్ H ఇంటూ మ్యూ ఆర్ మైనస్ 1 ఇంటూ H. సో మ్యూ ఆర్ ఎంత? 400. సో 399 ఇంటూ H మాట. ఓకే, H ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు కదా మీరు, ఇది H అవుతుంది. సో H సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్ గా మ్యాగ్నటైజేషన్ అనేది 8 ఇంటూ 10⁵ ఆంపియర్ పర్ మీటర్ వస్తుంది అనమాట. సో ద మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ IM is the additional current that needs to be passed through windings the solenoid in the absence of core, which is given the value of B as the presence of core. So B equal to mu r n into I plus IM, using capital I equal to 2 A, capital B equal to 1 టెస్లా. సో అప్పుడు IM ఎంత అవుతుంది? 794 ఆంపియర్ అవుతుంది అనమాట. సో అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ చూస్తే ఇక్కడ మీకు డైమాగ్నెటిక్, పారామాగ్నెటిక్, సస్పెక్టబిలిటీ. డైమాగ్నెటిక్ అంటే కై అనే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ సస్పెక్టబిలిటీ అది నెగిటివ్ అయితే డైమాగ్నెటిక్, 0 to 7 ఉంటే పారామాగ్నెటిక్, ఫార్ గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉంటే ఇట్స్ ఫెరోమాగ్నెటిక్ మాట. ఓకే, సిమిలర్లీ రిలేటివ్ పర్మిబిలిటీ, మ్యూ ఆర్ అనేది 0 to 1 ఉంటే డైమాగ్నెటిక్, 1 to 1 plus E ఉంటే అది పారామాగ్నెటిక్, 1 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఫెరోమాగ్నెటిక్. సిమిలర్లీ టేబుల్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో డైమాగ్నెటిజం అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు డైమాగ్నెటిజం is a substance which are those are tendency to move from stronger to the weaker part of the external magnitude. సో డైమాగ్నెటిజం అంటే ఏ సబ్స్టెన్స్ అంటే which have tendency to move from stronger to weaker part of the external magnetic field. In other words, unlike the way the magnetic attracts like line, it would be repel in diamagnetic substance. Okay, figure 5.1 5.7a చూస్తే మీకు shows the parts of diamagnetic material produce the external magnetic field. The field lines are repelled or expelled on the field inside the material is reduced. In most cases, the reduction is slight, being 1 part in 10⁵. Where the place is uniformly magnetic field, the bar will be tend to move from the high to low field. So bar అనేది high field నుంచి low field కి tend to move అవుతున్నట్టు tend అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, the simplest explanation for diamagnetism is follows. Electrons in an atom orbiting around the nucleus possess ఆర్బిటల్ మొమెంటం. సో ఎలక్ట్రాన్ అనేవి ఆటం వచ్చి తిరుగుతున్నప్పుడు మనకి ఏమంటి ఆర్బిటల్ మొమెంటం అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్బిటింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హ్యావ్ ఈక్వలెంట్ టు ద కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్, thus the possess the orbital magnetic moment. The diamagnetic substances are one which are the result in the magnetic moment in an atom is 0. So diamagnetic substances are the one of the main reason matter in which result the magnetic moment of in an atom is 0. When magnetic field is applied, those electrons, so magnetic field application, those electrons having the orbital magnetic moment in the same direction slow down and those of opposite direction speed up. Okay, అది జరుగుతుంది. సో దిస్ హ్యాపెన్స్ డ్యూ టు ద ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఇన్ అకార్డింగ్స్ టు లెంజ్ లా ప్రకారం ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఇన్ అకార్డింగ్స్ టు లెంజ్ లా అన్నమాట, విచ్ we will study in chapter 6. Thus the substance develop a net magnetic moment in the direction of opposite to the applied field. ఓకే, సో దాని వల్ల నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అనేది డైరెక్షన్ అనేది ఆపోజిట్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ హెన్స్ ద రిపల్షన్ some diamagnetic substance and materials are bismuth. So diamagnetic అంటే bismuth, copper, lead, silicon, nitrogen ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ లో ఈ డైమాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ వాటర్ సోడియం క్లోరైడ్, వాటర్ అండ్ సోడియం క్లోరైడ్ కూడా. The dimagnetism is the present in all substance. However, its effect is so weak in the most of it gets shifted by other effects like paramagnetism and ferromagnetism. However, the effect is so weak in most cases that's it shifted by effects like paramagnetism and ferromagnetism, etc. The most exotic
diamagnetic materials are superconductors. So superconductors అనేవి diamagnetic materials. These are the metals cooled to very low temperature which exhibit to the perfect conductivity. సో ఈ సూపర్ కండక్టర్స్ అంటే అదేంటి, వెరీ కూల్ టెంపరేచర్ దగ్గర అయినా కానీ విచ్ ఎగ్జిబిట్ ద పర్ఫెక్ట్ కండక్టివిటీ అనమాట, అండ్ పర్ఫెక్ట్ డయామాగ్నెటిజం. హియర్ ఈస్ ద హియర్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఎక్స్పెల్డ్. Chi equal to -1, relative probability is 0. ఓకే, సూపర్ కండక్టర్ లో a superconductor repels the magnetic by the Newton's third law is called repelled by the magnet. The phenomena of the perfect diamagnetism. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, the phenomena perfect of diamagnetism in superconductors called Messier effect. Okay, the phenomena of perfect of diamagnetism in superconductor in Messier effect అంటాం. After the name of the discourse, superconducting magnets can be gainfully exploited in various situations. For example, for running magnetically elevated superfast trains. Okay, దీన్ని అలా ఎక్స్ప్లోయిట్ చేసి అలా అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ గా తయారు చేసుకున్నారు అనమాట, రన్నింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎలివేటెడ్ సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్స్. సో పారామాగ్నెటిజం. నెక్స్ట్, paramagnetic substances are those which get weakly magnetized when placed in an external field. They are tendency to move from region of weak magnetic field to strong magnetic field. Okay, వీక్ మ్యాగ్నెట్ నుంచి స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవడానికి టెండెన్సీ ఉంటుంది దానికి. అండ్ దే గెట్ వేకబుల్ అట్రాక్టెడ్ టు ద మ్యాగ్నెట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే the individual atoms or ions or molecules of paramagnetic material possess the permanent magnetic dipole moment. Okay, paramagnetic materials లో magnetism లో ఏమవుతుంది, permanent dipole moment, magnetic dipole moment of their own on the account of the ceaseless random thermal solutions of atom. No net magnetization is seen in presence of external magnetic field B0, which is strong enough, and at low temperatures the individual atoms dipole moment can be made align at a point in the same direction of B0. So figure 5.7b చూస్తే, సో ఇక్కడ మనం లెక్చర్ ఇక్కడతో ఎండ్ చేస్తాం. సో విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్. ఓకే, నెక్స్ట్ లెక్చర్ లో మనకి ఫెర్రోమాగ్నెటిజం గురించి చెప్పుకున్నాం. సో దెన్ విల్ గో ఫెర్రోమాగ్నెటిజం చెప్పుకున్న తర్వాత we'll go to summary, then we will solve the excess problems. Okay, there are excess problems. Okay, thank you.